Das war nur ein Feuerstreifen. Das ganze Meer war ein Blitzen. Und dann kam der Segen und wir rein im Graben. Und da in dem Moment habe nicht nur ich auch gedacht, naja, das überlebst du nicht. Ich habe dann laut gebetet. Es ist eine Hölle. Das ist wie eine Hölle. Da bleiben sie still liegen und warten. Ergeben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auf das Ende oder darauf, dass es sie trifft. Air support. Thousands of tons of bombs rained down, but many missed their targets. Unfortunately, the cloud cover was so bad on D-Day that the bombardiers were afraid to hit the troops coming in. So they delayed their drop 3 seconds, 1001, 1002, 1003. When they released their bombs, they landed 7 miles south of the beach and killed some Norman cows. Sie haben ja sich vorgestellt, das wäre ein Spaziergang, wenn Sie darüber gehen. Wenn erstmal die Schiffsartillerie und die Bomber darüber gehen, dann würde auf unserer Seite kaum mehr Gegenwehr kommen. Aber es war ja dann in Wirklichkeit doch etwas anders für sie. Und als dann die Boote nach der Feuerwehr ankamen, das waren hauptsächlich kleine Sturmboote, da konnten wir dann die Gegenwehr ergreifen. Ich hatte ein polnisches Maschinengewehr, ein schweres Maschinengewehr mit Wasserkühlung. Und dann habe ich mich erst auf meine Waffe konzentriert. Ist dann noch alles in Ordnung? Ich kann mich noch genau erinnern, als ein Kamerad von der Pack hereingekommen kam und rief: Hans, pass auf, jetzt kommen Sie. When our ramp went down, it was a signal for every machine gun on that beach to open up at the exit to our little boat, so that the lieutenant, who was up in front, was machine gunned right away in the boat with several of the men around him. Und dann haben wir schon praktisch in die Boote reingeschossen, die Klappen hatten. I hit the sand behind one of the hedgehogs, and I observed to my right, Private Robert Dittmar of Fairfield, Connecticut, was facing skyward and yelling, I'm hit, Ma, Mother. And then he was silent. Das waren ganz arme Kerls da unten, die Ersten. Die Ersten sind doch fast gar nichts. Da ist doch fast gar keiner von durchgekommen. Überhaupt nicht, möchte man sagen. Da waren unsere Waffen, die waren ja noch alle in Ordnung. Ne? We had at least 300 or 400 yards of flat sand to cross before we could get to any kind of cover. You can't go back. The only way to go is forward. It is no option. And you just pray you're not going to get killed, you know, not going to get shot in the stomach, and you pray you don't get hit in the head. If I get hit, I hope it's in the arm or leg, or they can have my leg, they can have my arm, but don't hit me in the stomach or don't hit me in the head. An 88 millimeter shell went off in front of me and hit me in the left cheek, ripping off this cheek, taking out my left upper jaw, putting a hole in the roof of my mouth, slitting my tongue, and I had teeth and gums laying on my tongue. That same shell killed one of my Company A buddies who was a little in front of me on the left, Bedford Hoback of Bedford, Virginia. Ray Stevens from Bedford was also one of the first to fall. Because he not only my brother was 19 from Bedford, we was just like a big family. He got killed at more than 15 minutes. And that we was trained too good. I just don't, but see, that doesn't, the bullet doesn't know that. Sehr viele blieben auf dem Strand liegen.
Und es kamen immer wieder neue heran, was wir nicht begreifen konnten. Mensch, da liegt der ganze Strand schon voll und dann kommen immer noch wieder neue, die sehen doch gar kein Vorwärtskommen. One landing craft after another hit the beach without let up. And that's where I saw the smoke and fire. It looked like dead bodies. I couldn't see too well. And I dropped back down and I said, Captain, I don't see any holes in that beach. It looked like bodies now. And he said, I think the whole cliffs must be on fire. And he said, well, something's wrong. Mir sind nur die Bilder ganz noch so treu vom Augen, wie diese kleinen Boote mit 6 auf jeder Seite. Das waren 12 Mann, hatten ihren Karabiner so und auf einmal ab in die Tiefe. Und das hat mir also, da muss ich sagen, Menschenkenner, was für eine Armhunde das sind. Und da kann man ja nicht, das kann man nicht vergessen. When I come up, Zappacosta hollered, I'm hit bad. And I wasn't too far from him, maybe 10 feet, and I started towards him, and the water was full of blood around him. And he suddenly just went down. And I didn't see him anymore, and I said, God, I got to save myself. And I looked back, I was in front of the ramp then. I looked back, and everybody come off, was just dropping in the water. The machine gun was just cutting them down, and the noise and the excitement was just unreal. Horrible. I've seen men with big pieces of shrapnel going through their stomach and their guts coming out, you know. Ja, wie viel da lagen, weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall, die lagen da wie gesät, kann man sagen. Und die haben ja nachher, haben die ja aufgegeben, überhaupt noch bei uns drauf zu kommen. Die sind ja gar nicht mehr bei uns drauf gekommen, weil ja schon viel zu viel Tote lagen. Ne? Da war ja, die lagen, man spricht von 98%. Ne? Ein MG-42 war ein Maschinengewehr, das theoretisch in der Minute 3000 Schuss schießen konnte. 3000. Wenn man Gegner untersucht hat, hat man festgestellt, dass die ganze Salve, die ging eine Kugel direkt in die andere über. And Sergeant Clarence Robeson knelt down and started praying with his rosary beads, and the machine gun on the bluff in the zigzag trenches cut him in half. But I mean, really cut him in half. And I'm looking at this. And I said, my God, I'm bound to be next. He bound to see me too. I just covered my head with my hands and buried my face in the sand, and I didn't move for 30 minutes. Der Schütze, ich, der sieht nur den Gegner vor sich, der anstürmt und weiß, wenn ich nicht, also ich muss jetzt schießen, nach dem Grundsatz die oder ich. Das ist das Einzige, worüber man in einer solchen Situation nachdenkt. Man denkt nicht daran, dass man dem anderen Leid antut oder dass man jemanden tötet, sondern man schießt. Um des eigenen Überlebens willen schießt man. Ununterbrochen. 1,000 American soldiers died on Omaha Beach. Thousands more were wounded. But the German losses were also heavy. Für den kleinen Lanzer wie mich war zu erkennen, wir können die nicht ins Meer zurückwerfen, haben keine Chance. From the 5 beachheads, the invasion force advanced on a front 60 kilometers wide. 200,000 men were ashore.